this is Samdana Rai from 7th semester. Pack for Purpose is a CRS event organized every year by the senior-most batch of Silver Mountain for the past 6 years. It is a fundraising event with the primary objective of donating all the funds in the form of educational materials to those students who are in need. It is not just an event but a cause-driven initiative with a beautiful purpose of giving back to the community and making education accessible, which also reflects the dedication of Silver Mountain to social welfare as well as fair access to education. Thank you. नमस्ते, यो वर्ष हामीले 305 जना विद्यार्थी भएका श्री आधारभूत विद्यालय सिसावास मेघौली चितवन प्याक फर पर्पसका इनिसिएटिभ्सका लागि छनौट गरेका छौँ। हरेक वर्ष जसरी यो वर्ष पनि हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरूद्वारा प्याक फर पर्पसका लागि फन्डरेज गरेका छौँ। यो वर्ष एसएमएसएच कार्निभलबाट हामीले रु 5,20,000 नगद सङ्कलन गरेका छौँ। साथै सिल्भर माउन्टेन एल्युमनाई र साथीभाइहरूद्वारा आएको डोनेसनबाट हामीले विभिन्न एजुकेसनल मटेरियल, स्पोर्ट आइटम्स र क्लिनिङ सप्लाइजहरू डोनेट गर्न गइरहेका छौँ। आशा छ हजुरहरू पनि आफ्नो दक्ष अनुसार यो नोबल कजका लागि सहयोग गरी यो वर्षको प्याक फर पर्पसलाई सफल बनाउनुहुनेछ। थ्याङ्क यू।